E aí, sejam bem-vindos ao canal Manteli RPGs. Eu estou de volta aqui com Dragon Quest XI, que é um jogo que eu gostei muito e que dessa vez eu quero trazer aqui para vocês o início dele, jogando no modo mais difícil, que é o modo Draconian. Ó, já tem um save aqui que ele está completado, ele está platinado, aliás. Então vamos começar aqui, ó. Vou colocar o meu nome. Opa. Draconian Quest ali, ó. Não dá pra gente fugir de batalhas. Não dá pra gente comprar. Sem armadura. Reduz a experiência em lutas fáceis. Todos os inimigos são super fortes. Uncontrollable Embarrassment Plate. É uma maldição, parece, vai dar nos nossos personagens durante a aventura, mas não dá pra saber quando vai ser. Então aplicamos ali, ó. Então pronto, ali já estamos preparados. E vamos continuar com o Lucas. Aqui já está configurado. This child, he is the one? There's the mark. There's no mistaking it.
Oh my. What in heavens are you doing here? And after that awful storm, too. However did you survive? Oh, you're a jolly one. What's this? Oh, you poor thing. Come here. Come here. Oh, there's no need to be frightened anymore. You're safe now, little fellow. E aí estamos nós, vários anos depois. Aquela tempestade e o ataque ao castelo. Thanks so much, you're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. So it's finally here, the big day. I can't believe we're going to be climbing all the way up there. Looks like Sandy's keen to lead the way. Come on, best not keep her waiting. E aqui estamos nós. E vai ficar aquela Draconian Quest Underway ali no canto. Bom, eu vou direto para o que interessa aqui, que é a batalha. Nós temos que subir lá no topo da montanha para a cerimônia e aqui nós já vamos ter a nossa primeira Great batalha. land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on Cobblestone Tor, you see. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks. I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Come on then. That craggy old thing won't climb its... Oh. Monsters! They're coming this way! Aí estão os famosos slimes. Então vamos lá? Aqui só dá pra gente atacar e defender. Get him! Crikey! Ele tá envergonhado, cara. Meu Don't give Deus. up! Go on! Get him! Crikey!
Olha, o cachorrinho ali paralisou o slime dele. A primeira batalha não tem graça. Mas já demos para ver que tem coisa diferente já. Crikey! I wasn't expecting that. Oh, I know they were only little, but I'd have been done for if you and Sandy hadn't been here to help me. And now we've got to go through that horrible dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well, as long as you're with me, I've got nothing to worry about. Aqui tinha um baú, não tinha? Tudo. Equipar aqui, ó. Ah, não dá pra equipar a armadura do nível, então nós vamos depender só de arma. E o que já deu pra ver de diferente ali, que ele ficou com vergonha, ficou tímido perto da moça porque ele gosta dela. O que tem aqui em cima eu não me lembro. Mas uma erva vai ser bastante necessária aqui. Foda. Tá, aqui tá ensinando a gente a pegar os monstros pra gente começar o ataque. Get him! Crumbs! Don't give up! Obrigado, Gemma. Go on! Crikey! Get him! 4 já ganhou experiência, né, time? Ah não, aqui na outra luta nós brigamos com 3 slimes, né? Go on! Ah, aqui tá no modo action de batalha. Get him! Vou mudar ali depois, vou colocar no em turnos. Crumbs! Tough little blighters, aren't they? Vou mudar. Pra quem não sabe, ó, tá vendo esse jogou e não viu? Aqui, ó, é o clássico Camera. É a batalha em turno. Não pode mexer com os personagens durante a batalha. Acho que dificilmente quem que jogou o jogo não vai saber disso nessa altura do campeonato, né? Fica a dica aí. Aqui a gente não anda, ó, mesmo eu querendo mover com o analógico, o personagem não anda. Com uma câmera mais cinemática. Go on! Don't give up! Obrigado, eu tô dependendo de você pra me curar, hein? Get him! Eu vou usar a erva. Go on! Phew. I'm so proud of you! 2 é magia. Freeze. Freeze, se eu não me engano, é a magia fogo. Magia de fogo. Ganhar mais XP aqui. Esse modo aqui eu acho que experiência, level, atributos vão ser o que vai fazer a diferença. Porque no final do jogo acho que nós vamos ter que farmar muito
muita semente, muita seed dos personagens para Tough little aumentar blighters, aren't they? a vitalidade, aumentar o poder de ataque, a magia. É para suprir a falta de equipamentos. Bom, nesse aqui eu vou usar fogo ali. Matamos. Bom, matamos uma só. Eles têm exatamente 12 de HP. Isso sente. Boa. Phew. Não quero acabar com o meu MP antes de chegar lá no topo da montanha. Aqui o que nós temos? Nada. Não, temos sim. Uma ervinha. Moedas que não dá pra descer por causa da água. Vamos continuar subindo. Já ganhamos ali um achievement, coletar 10 diferentes de... Bom, eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou matar um Japão à magia. Boa, estamos sem MP, é agora que eu reparei ali. Estamos ferrados. Don't give up. Ah, ela encheu meu MP. Go on. Pô, para de se curar. Boa. Get him. Mais um ataque, gente. Não, não fica com vergonha. Go on. Aí. Look at all this fog. Is this normal, do you think? Help! Help me! What? Cole? Quick! You have to help him! It's not fog at all. It's more monsters. Enfrentar aí duas fumacinhas. Caramba, ele dá 10 de dano. Don't give up. Obrigado, Gema. Crikey. Nossa! Vou depender de você, tá? Então você me heala na próxima rodada. Here you go. Boa! Go on. Crumbs. Don't give up. Crikey. Bom, as duas já atacaram, então vai dar tempo da Gema aumentar o... aumentar minha vida Here ali. you go. Go on. Matamos um, agora vai ficar mais fácil. Don't give up. Get him. É, a batalha tá bem mais complicada que o modo normal, cara. Go on.
Phew. Well done! Vamos ali para o level 3. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village this instant. Yes, Gemma. Sorry, Gemma. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Tem mais uma luta ainda Not pra far to vir. the top now. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on. Bom, estamos ali com HP e MP cheios. Agora dá pra gente soltar 3 poderes, magias ali. Temos 8 de HP. 8 de MP. Vamos para o topo. Olha, se você está assistindo esse jogo e terminou... Se você está assistindo esse vídeo e terminou esse jogo aqui nessa dificuldade, meus parabéns, viu? E pelo começo aqui já dá pra ver que não é moleza, não. Agora é a hora de enfrentar o passarinho. Here we are at last. Oh. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Oh. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Poxa, eu confundi, eu achei que tinha luta com ele, mas era só a cena. We're alive. But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Look! The mark on your hand! Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home, lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Wow! Look!
it just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Shall we head down and tell Grandad and everyone? They'll all be waiting for us at the bottom. Agora é só voltar. Olha só o tamanho. Cena bonita, hein? E esse jogo, ele tá sendo dublado na japonês. Eu não sei se pra quem tem a versão inglesa aqui, como eu, vai chegar a dublagem japonesa também. Mas eu queria saber como que seria a dublagem japonesa aqui. Se alguém souber, deixa aí nos comentários. Falando se vai sair pra todo mundo. Só no Japão. We're back. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. Come on. Come and help you fetch the water. Come on, you. Recebemos outro achievement aí, ó. Cobblestone. Nós temos que ir pra casa. Vendo a casa dele, ficava subindo. É, subindo aqui. Oh! Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tour, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here, this belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tour.
truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny, and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear. Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Crikey. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Bom, acordamos aqui no meio da noite, não conseguimos dormir depois dessa revelação aí, né? Temos aqui no armário roupas. Bom, não importa muito roupas, né? Porque já que a gente não pode equipá-las. Lá nós não vamos alcançar. Acho que eu devo ir lá na árvore onde a gema está. Ela mesma. Oh, can't sleep either, eh? You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. All that stuff about you being the luminary, that reincarnation thing. I remember the story my granddad told me. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. That's his star, right there. How can you be the luminary too? I just don't get it. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got to. Goodbye, old friend. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. Only wish your grandfather were here to see you. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village.
You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once. Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. But don't take too long. The whole village is turning out to wave you off. Muito obrigado pelo dinheiro, mas já que nós estamos jogando nessa dificuldade, não dá pra gente gastar dinheiro em nenhum shopping. Acho que todo o dinheiro do jogo juntar nessa dificuldade vai ficar para dormir, pousadas. Acho que só isso. Os equipamentos não, as armas, tá? Serão todas feitas por craft, não vai dar pra comprar. One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries of all things. You know who the luminary was, of course. The legendary hero who saved the world from a terrible darkness. We're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Oh, you are terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdrea with you. May it prove useful in finding your way. And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. Oh, you travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Goodbye. Wait! Here, take this with you. I made it for you. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, don't forget us, will you? Take care, and remember, we'll be waiting for you. Obrigado, Gemma.
E aqui estamos nós com o nosso cavalinho. Não dá pra equipar nada, né? Nem acessórios, né? Nada. Opa, nós temos uma arma de 2 mãos. Vamos equipá-la. Olha só. Vou mostrar uma tinha com os monstros pra vocês aqui, é diferente. Apesar que aqui os monstros são os mesmos. Mas dessa vez aqui nós estamos sozinhos. Então dessa vez aqui eu acho que vai ser um pouco mais complicado, hein? Vamos ver quanto que ele vai arrancar. 10. Bom, com a espada de 2 mãos nós conseguimos derrotar eles com 2 golpes. Vamos ver os slimes. Derrotamos com um golpe só. De experiência. Vamos ver quanto que a gente precisa de experiência para o próximo level 9. Eu quero ver a diferença de level que vai dar. Nós ocuparmos. Aqui nós vamos ganhar 6 de experiência. Vai dar 2 cada monstro. E agora mais uma batalha. Vou usar uma erva aqui, ó. Temos o equipamento aqui, ó, do Final do Dragon Quest 8, mas não podemos usar. Mais 3. Então vamos upar de novo. Poxa, só 8. Não! Olha só! Não é brincadeira não, hein? Galera, já dá pra perceber o nível de dificuldade aqui do jogo. E nós estamos? Cobblestone. O nosso personagem aqui vai ter aqueles momentos ali embaraçosos, com vergonha, e pode ser o nosso fim. Bom, falta 3 de level. Vou acabar de upar aqui. Para prevenir, eu vou usar magia. Agora com 8 de dano matou o monstro. Aquela hora com 8 de dano não tinha matado. Level 4. Vamos enfrentar mais um aqui. Pra ver o quanto de XP que vai diminuir. Se vai diminuir XP. Bom, aqui normalmente nós teríamos que ganhar 4. Nós upamos de level. Aumentou a nossa força. Nós continuamos arrancando só 8. Olha aí. Isso aí é muita sacanagem, cara. Não recebemos experiência, porque o inimigo foi muito fraco. Nós recebemos dinheiro, uma erva. Muito fraco, caramba, velho. Bom, galera, era isso que eu queria mostrar pra vocês, então, o comecinho aí do jogo.
E já deu pra perceber que o jogo vai precisar de bastante estratégia. Não dá pra dar mancada, senão vai morrer, pode ter certeza disso. Então vou ficando por aqui, beleza? Não esqueça de dar um like aí, se inscrever no canal se não é inscrito. Essa semana aí vai ser lançado Sekiro Shadows Die Twice. Eu pretendo trazer aqui pro canal, fazer uma série dele, beleza? Então fiquem ligados aí. Até o próximo vídeo então. Valeu, falou!